alaikum, my dear learners, and who are watching the live now. Welcome you all to today's class. This is Anwaruddin Hiron. Because today's temperature is 33 degrees Celsius above. That's why the electricity is coming and going. Load shedding is going on. That's why I have started before the fixed time. Dear learners, without this, today in our lesson we will see 2 videos. That's why we need some more time. You have already seen on the screen welcome, and by the screen maybe you have guessed what is our topic today. Learners, let's see what is going to be done today. This is a model content made by our respected teacher Hassan Hafizur Rahman. First of all, let's enjoy a video. Now I will show you a video. From this video you will get some information which will help you to prepare today's lesson, and from this video you will get some idea about new things. You will try to catch that idea, and by this video you will be able to write a nice answer of our EFT. That's why our video is very important. So I would request you all to see the video very carefully. Welcome back to আমি একটা বড় চিকেনের একটি রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি। খুব সহজে everyone চিলি চিকেন বানানো see the video very carefully. চিলি চিকেন বানানোর জন্য আমি একটা বোলের মধ্যে 500 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়ে নিয়েছি। The female students, if you see the live class, you can see the video and you can the idea. You can store this idea and you can try at home to make this type of food. So everyone see our video. ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেলে আমি চিকেনের মধ্যে দিয়ে দেব 1 টেবিলস্পুন আদা রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্ট, 2 কাঁচা লঙ্কা আর রসুন এক হাতে করে ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেলে 8 ঘন্টার জন্য ঢেকে রেখে দেব। মিক্স হয়ে গেছে ভালো করে 8 ঘন্টার জন্য ঢেকে দিলাম। 8 ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি চিকেনের পিসগুলো ভেজে নেব। তার আগে আমি একটা বোলের মধ্যে 1 কাপ জল দিয়ে দিলাম। 1 কাপ জলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিলস্পুন সয়া সস, 2 টেবিলস্পুন টমেটো সস, 1 টেবিলস্পুন গ্রিন চিলি সস। ভালো করে মিক্স করে নেব। ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেলে জলের মধ্যে দিয়ে দেব 2 টেবিলস্পুন কর্নফ্লাওয়ার। জলটা ঠান্ডা দিতে হবে। ঠান্ডা জলের মধ্যে সবকিছু এগুলোকে আমি ভালো করে মিক্স করে নিলাম। রেডি হয়ে গেল। কড়াই ইউজ করবো, রেখে দিলাম। কড়াই বসিয়ে পরিমাণ মতো রিফাইন্ড অয়েল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হয়ে গেলে চিকেনের পিসগুলোকে আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে তেলটাকে গরম করে নিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে চিকেনের পিসগুলোকে ভেজে নিতে হবে। আমি দিয়ে নিলাম। আমি 2 পেঁয়াজ আর একটা ক্যাপসিকামকে এইভাবে কিউব শেপে কেটে নিয়েছি। 2 কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। বাকি তেলের মধ্যে আমি পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি। বাকি তেলটা আমি তুলে রেখেছি। পেঁয়াজটা হালকা ভাজা হয়ে গেলে আমি পেঁয়াজের মধ্যে দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ হালকা ভাজা হয়ে গেলে আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে আমি
কর্নফ্লাওয়ার সসেজ যেই ব্যাটারটা বানিয়ে রেখেছিলাম যেই Topic is Bangladeshi cuisine. Dear learners, let's see. This is learning outcomes. All of you know about the learning outcome. That means this information I have to achieve from this lesson. Ask and answer question, infer the meaning from context, participate in a short discussion, write answers to the question. These learning outcomes you have to achieve. That's why I would request you to be more attentive to this lesson. Dear learners, you know maximum student বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যেটা বলবো যে ইংরেজির প্রতি সবার একটা দুর্বলতা থাকে এবং ইংরেজিতেও একটা দুর্বলতা থাকে। এই কথাটার মানে হচ্ছে যে ইংরেজি আমি যদি ভালো বলতে পারতাম, আমি যদি ভালোভাবে ইংরেজি লিখতে পারতাম, এরকম একটা অ্যাম্বিশন সব মানুষের থাকে। এটাকে বলা হয় ইংরেজির প্রতি দুর্বলতা। আবার ইংরেজিতে দুর্বলতা থাকে, যেমন লিখতে গেলে অনেক সময় স্পেলিং মিস্টেকস হয়ে যায় বা সামটাইমস গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস, এটা হচ্ছে দুর্বলতা। তো আমরা এই দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ইংরেজির প্রতি যেন আরো ভালো করতে পারি ইংরেজিতে, এই জন্য আমরা লেসনগুলো একটু ভালোভাবে খেয়াল করব। আরেকটা বিষয় আগেও আমি বলেছি, এখনো আবার বলছি যে অলওয়েজ উই ট্রাই টু অ্যাড সামথিং নিউ ফর ইউ ইন ইচ লেসনস। টুডেজ ভিডিও ইজ লাইক দ্যাট থিংস। এখানে একটা প্রণালীর কথা আমরা দেখেছি, একটা পদ্ধতির কথা দেখেছি, একটা খাবার তৈরির কথা দেখেছি। তাহলে ওই খাবার তৈরি করার যে প্রক্রিয়া, ওইটাকেই কিন্তু আমরা বলছি বাংলাদেশি কুইজিন। স্টুডেন্টস, আমি এই লেসনটা খুব ভালোভাবে পড়লাম, শেষ করলাম। এখন একজন জিজ্ঞেস করলো যে বাংলাদেশি কুইজিন কি? তো আসলে বলে দিলাম যে এটা হচ্ছে রন্ধন প্রণালী। এখন যদি আরেকটা প্রশ্ন এখানে করা হয় যে আসলে তাহলে রন্ধনটা কি, তখন কিন্তু কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী হোঁচট খেয়ে যায়, বিশেষ করে আমার স্কুলে, যে আসলে রান্না চিনে কিন্তু রন্ধন চিনে না, প্রক্রিয়া চিনে কিন্তু প্রণালী চিনে না, এরকম একটা প্রশ্ন থেকে যায়। সো আমরা যখন পড়ব, প্রত্যেকটা বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে খেয়াল করার চেষ্টা করব, যেন লেসনটার পরে আমি যেন কিছু না কিছু নতুন অর্জন করতে পারি। ঠিক আছে? এরকম বিশেষ করে মফস্বল অঞ্চলে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে কিন্তু হয়ে যায়, যেমন রান্না করার পদ্ধতি তারা জানে কিন্তু রন্ধন প্রণালী বললেই আচমকা হোঁচট খেয়ে যায়। তো তোমাদের বেলায় যেন এরকম না হয়, এজন্য একটু ভালোভাবে খেয়াল করবে। স্টুডেন্টস, আমরা আগাবো। You can see some pictures and we can see some pictures. Every picture is related to our food. In one, fish, number two, vegetables, sweets and vegetables curry. Can you guess which one is very helpful to keep your body fit and free from disease? I know the type of vegetable food is essential. Sometimes sweets are also important for health, but you have to maintain the rules of health. Next, now we are going to see some keywords. Cuisine, the important word of this lesson. What is cuisine? Food, gastronomy. Bangladeshi cuisine is rich in taste, and all of you know we have a very good habit to eat this type of food or variety type of foods. And you all, we have a good habit. We have much habit to eat, habit to make food, delicious food, tasty food, etc. Students, platter. Do you know what? Dish or tray? How beautiful the platter looks. Mosolets. Who can say about the picture? Have you any idea? If you have any idea, now try to match with us. What is it? আমরা বাংলায় যেটাকে বলি যে লিকুইড গুড়, স্যুপ বা সিরাপ।
Now, students, open your book EFT and you have to go to the page number 8, section B. Read. Here you will find some information about our food. Suppose in first sentence, if you look, Bangladeshi cuisines is rich and varied with the use of many spices. We have delicious and appetizing food, snacks and sweet. Boiled rice is our staple food. It is served with variety type of vegetable curry, lentil soups, fish and meat main source of protein. That means here the text describe that about our food. What is that? That we are fond of many food, and to lead our life we have to eat. That's why in our routine, in our daily food item, we have to keep many type of items, and it should be according to rules of health. Suppose vegetable is essential for our good health, but always if a man eat vegetable, it will be not right. Meat and fish is also important item in our food item, but if always we put fish in our item, that sometimes may be harmful for body. And another thing is that maximum especially students like big fish, but according to rules of health, always the big fish are not good for health. You can see some items. Pantha bath is tasty with. Here are some items. If you use it to eat pantha, you will get more taste. Students, now if I go to the next step, what you can see here, pantha is one kind of pitha is one kind of sweet is made from these things. What are the name of these things? Sugar, molasses, milk, rice flour, etc. And I think most of you are well known about this item. In each house, sometimes we make pitha by using this. Learners, if I go to the next slide, here you can see some pictures. Do you know this pitha? What is called? Someone call it Nakshi pitha. In rural area, in the village people like it most. And there was an tradition before many years in our locality, especially in village, in every marriage ceremony, the people who comes as guests, we have to provide this type of pitha. বরযাত্রী আসলে কত ধরনের নকশি পিঠা প্রদর্শন করা যায়, পিঠা তাদের সামনে দেওয়া যায়, এটা কিন্তু একটা সময় একটা ফ্যাশনে পরিণত ছিল। কিন্তু এখন সময়ের বিবর্তনে এগুলো কমে গেছে, সবগুলো বিয়ে শাদী হয়ে গেছে কমিউনিটি সেন্টার ওরিয়েন্টেড। আমার এখনো মনে পড়ে আমার দাদি এই নকশি পিঠা বানানোতে খুবই এক্সপার্ট ছিলেন। সো মোস্ট অফ দ্য people in our village, they gave task my grandmother to make this type of pitha. Student, this is our culture. Next, if you see here, during winter pitha utsav, meaning pitha festival organized by different groups of people, especially in village when the farmers family complete their farming, complete the collecting their crops,
Then they arrange this type of Pitha Utsav to enjoy. And in my life, I have enjoyed many Pitha Utsav in my village. Students, now we will see some item which is related sweets, and you can see some sweet item, and I think all of you are known about these items: Rasgulla, Sandesh, Rasmalai, Gulab Jam, Kalojam, Chomchom, etc. Students, can you tell me when we eat this type of sweet item? After some days, while the result of SSC will be published, then we will see this type of item, because in special occasion most of the people provide sweets. We will get some information after some time in this text on questions. Learners, these are the milk based sweets. Now we will do a work. You can see in section C. Learners, please go to your EFT in section C. True or false? The first one is, our foods are rich because they have a lot of oil in item. What will be the answer? Is it true or false? Undoubtedly it is false, because it will be not oil based, it will be spicy based. And you have seen at first at the video, the spicy foods are very tasty. If you go to number 2, we got protein from fish. Exactly, it is true. Number 3, on Pohela Boishakh, the traditional food steamed rice and friend hilsha. What will be its false? On Pohela Boishakh, the traditional food rice, water and friend. Number 4, Pantha Utsav takes place almost all the year in Bangladesh. Is it true? Almost all the year? No, it is false. During the winter Pitha Utsav arranged, sweets are much appreciated by the people in Bangladesh. False. Sweets are very much appreciated by the people of Bangladesh. Students, now I will show you another video. The video will help you to give the answer in section D. Here is a nice video. Look the video very carefully. After finishing the video, you will get some new information. You can see some spices item which is used in our food. While we making the delicious food, use this type of item. Students, I think maximum item are known to you all, and you are familiar about each item. The shopkeeper is showing each of the item.
My clever learners, you have seen many items which is used to making food. Now, I would request you to see in section D, question number 1. What has made Bangladeshi food special? What you will say about this answer? Please think. Spicy item of our country make our food special. Okay. Now, if I ask you why we use this type of items to making food in our everyday life, you know, some of these items used in each time while our mother or sister making food. Now my question is that why they use it? They use it, number 1, to make the food tasty, right? Sometimes we use some of these items to making good smell, right? And sometimes we use to more tasty. Now look at the question number 3. Apart from fish, what other foods we can eat with rice? At the very beginning we have seen, and from the text we have learned that beside rice and fish, sometimes we eat vegetable, meat, dal, sometimes some food item like bharta, etc. Why our sweets are important part of our life? I told you in each occasion, in special moment, suppose result publication, news of promotions, while the guest comes, while we go to our relatives' house, we offer sweet. We bought sweets. Students, now go to section E. Number 1, describe a Bangladeshi food you like best. I think its answer should be similar. Suppose you like mutton, I like beef. In each people, the tastes are not similar. Sometimes someone like food of spicy, sometimes likes food of sour, sometimes someone like food of sweets. That's why these tastes are different man to man. If I say to make a list with your partner, I think you will do it. Number 3, make 2 list food item eaten by urban and rural people. I think you will do it. I will discuss number 4. Why are the differences between food eaten by urban food and eaten by rural food? Here are some differences. The people of city or town and the people of village, their economical source are not same. And you know, most of the people in our village are poor. That's why economical position is main thing about this food. And another thing is that in a city or town, in urban area, we have a lots of source to buy our things in the market. But in village, this is always not available. But one important thing in people that the people of village eat always the fresh item. Sometimes you have seen some people took some vegetable from field
and go to the market and sell it. From the money they buy new things. This is fresh. But in town we don't have chance to get this fresh vegetable. But in village, not that. Without this, the people of town and cities are fond of fast food item, but the village people dislike the fast food. This is one difference. And the village people are very simple. Sometimes they can pass a week only eating pantha with onion or chilies, but this is not possible in town. There's maybe like this many differences between the habit between rural and village people. Students, we discussed all the section of this lesson. Now we have to finish now. Before it, I would request you for health. Taste is always not good matter. To grow our health, to grow our body fit, we have to follow a chart according to rules of good health. Vegetable essential, dal essential, small fish, big fish, mutton, everything. But we will take this item serially. If I eat 2 days vegetable, I will eat 1 day fish. And another thing is that most of the people in village, they don't follow the rules and then do not understand the rules. We have to consult them. We have to follow the right rules. By following the rules, we can make the immunity power, and we can be a man of good health. Students, no more today. Now this is end of the lesson. I would request you to keep yourself at home. Be safe. Thank you very much.